Warum Frauen, dich ablehnen, psychologische Grund, vermutet, hättest, stell dir vor, du begegnest einer Frau ihr Gespräch, Luftgut, du bist aufmerksam, interessiert, und gibst ihr das Gefühl, dass du der perfekt Mann für sie bist. Geplatzlich sieht sie sich zurück, derle. Das Interesse und sagt dir, wie liegt, sogar den berühmten Satz, lass uns Freund bleiben, und du wirst es einfach nicht. Warum ist es dein Aussehen, dein Job, dein Kontostand? Nein, es ist etwas viel tiefers, etwas, das du selbst nicht einmal bewusst wahrnimmst. Es ist dein Schatten. Und solange du in nicht erkennst wird dein Leben und dein Beziehungen unbewusst sabotieren. Heute erfährst du, warum Frauen dich instinktiv ablehnen und wie du das durch ein tiefes psychologisches Verständnis dauerhaft veränderst. Mein Name ist Marcel Herzog und Beverich. Dieses Wissen hat bin ich immer wieder in dieselbe Falle getappt. Ich dachte, ich sei nicht gut genug zu unattraktiv, nicht erfolgreich genug, nicht interessant genug, bis ich auf die Theorien von Carl Gustav Jung gestiegen bin und sich als verändert hat. Capital 1 Carl Gustav Jung in den Schatten. Carl Gustav Jung, einer der einflussreichsten Psychologen der Geschichte. Das were alle Personalitäts, die Senti besitzen, die were verdringen. Und dies nennen wir den Schatten. Das Problem, Frauen. Nemon diesen Schatten, unbewusst war, noch bewahr, duan, wird gehasst. Sie ließen den Körpersprache, den Muskelspannung, den Mikromimik, und wenn den Schatten Waller, unsicher, heiten, ist, werden, sie spüren, das, ETVs, nicht, stimmt, und genau das ältest Abelnang aus, Capital 2. Warum den Schatten, dich sabotiert, Frauen sind evolutionär, darauf, programmiert, munor, blitzno einsatzschießen. Sie müssen, in second brew, tain, erkennen, obiein, man selbstbewusst, durch, und führungsfähig, ist. Oder obiein sicher. Heiten verbirgt. Den Schatten ist das, was du selbst nicht akzeptierst. Wie liegt es den maskulin der Schätzenskraft, den Fähigkeit zu führen oder den natürlicher Drang noch Dominanz, wenn du dies Anteilverderungsspurt siehst, und ihr Anziehung zu dir verschwindet. Capital 3 Die drei häufigsten Schatten bei Männern, unterdrückt, Krieger du bist, zu net, Bermudas Konflikt und willst es, allen recht mehen, Frauen sehen dich als, guten Freund, aber nie als, starken Mann, der unterdrückt, lepober, du hast Angst. Den Interesse zu zeigen, aus Angst vor Ablehnung, Frauen spüren, keine Spannung, und sehen dich, als harmlosen Kumpel, der unterdrückt Magier, du analysierst als, anstatt zu fühlen. Frauen megen Moner, die im Moment leben, nicht solch, die auf, das Perfektzeichen worten. Capital 4 Wie du deinen Schatten integrierst, der einzig Weg. Wirklich ansehen zu sein, ist es, den Schatten zu integrieren. 3 Schritt helfen dir dabei. Word dir deens Schattens bewusst. Frage dich. In welchen Situation, in Fool ich mich blockiert, was vermit ich welche Emotion, in Unterdruck ich, deinen, verdrängten Archetyp, bist, du ein, unterdrückter Krieger, der keine Grenzen setzt? Ein Liebhaber, der sein, Interesse nicht, seht, oder ein, Magier, der sich nicht, auf sein, bashful verlasst? Liebe den wars selbst echt Anziehung in Steth, wenn du den Vals Potenzial in Fesselist.
Frauen wollen keinen Mann, der perfekt sein will. Sie wollen einen Mann, der sich selbst kennt und zu sich steht. Den Schatten entscheidet aber, den Erfolg mit Frauensolange, du deinen Schatten nicht erkennst, Word dich saboteren. Da sobald du lernst, in zu integrieren, wirst du ein Anziehungskraft entwickelt, die natürlich und machtlos ist, wenn du wissen willst, welche Schatten in dir verborgen sind und wie du sie lassen kannst. Istanbuch, deren Castelloses. Erstgespräch, mit mir, gemeinsam schauen. Worin den Individuen, muster an, und setzen den ersten Schritt in ein Selbst, boosts, Erfolgsleben, Ausmann.